Так, ребятки, всем добрый вечер. Так, почему ничего не схватилось? Сейчас мы посмотрим. Продолжим сегодня играть в детектива. А я там, кстати, в конце прошлого эфира по этой игре я ошибся. Потому что я вообще посмотрел, тут глав-то 14, по-моему, или 15. А, собственно, мы тогда, получается, вообще не в конце. То есть там, видимо, что-то еще есть. Я что-то думал, что вот мы уже к развязочке подходим. А это вообще не так. Так, ну и, собственно, где? Почему она не захватывается? М, Давайте я заново добавлю. Захват. Почему я вроде даже проверял только что. О, короче, огонь. Также продолжим. Мы останемся на том, что снова мы в воспоминаниях. Киса в окошко смотрит. I know I have to stop printing. It's bad for the planet. I don't have time to check the latest crimes. I need to focus on Daisy's case. Уж пока что не сильно понятно, где там был наш пассажир поезда. Так, соединить зацепки друг с другом. Сейчас, погодите. Все остальное смотрим. A bill from the power company with, I'm sure, plenty of excuses why my rates keep going up. Тоже запрем. I've earned a gold mustache. I've read it probably 10 times already, but I can't get enough of it. Don't know why. Maybe because it helps me sleep? Кстати, дайте еще это на всякий случай. Про чатик я забыл. Так, ну окей. А зацепки это на доске, да. Надо или... 5 штук надо сделать. Ну, давайте думать. Соответственно, Дейзи. Джона Армстронг. Самоубийство Джона Армстронга. Дейзи. Доказательства похищения. Что еще от нее идет? Ордер на арест Сюзанны. Окружной прокурор Маккуин уходит в отставку. Список звонков за ночь. Дальше у нас еще Майкл Кларк, которого я встретил 4 года назад. А, это уже спустя 4 года, ничего себе. Личность человека, застреленного в Бостоне, до сих пор не установлена. А результаты вскрытия — татуировка. Так, а нам что соединить надо? Там было написано 2 соединить, хотя в задании вроде 5. Но я еще понимаю, что за татуировка. Проверить. Причиной смерти стало ранение в грудную клетку между 4 и 5 ребрами, в результате которого было задето сердце. Из тела жертвы была извлечена пуля 22 калибра, но в базе данных правоохранительных органов совпадений найти не удалось. Лицо повреждено тяжелым тупым предметом, возможно, молотком. Опознать жертву не представляется возможным. По зубам совпадений в базе данных не найдено. Кончиков пальцев нет. Получить отпечатки невозможно. Удивительно, но на внутренней стороне правой запястья жертвы была обнаружена татуировка размером приблизительно в 1 дюйм.
Опять же, никаких совпадений в базе данных нет. Если увечья были нанесены специально, чтобы помешать установлению личности жертвы, то почему татуировка осталась нетронутой. Татуировка. Есть еще человечек. В лесу возле Уотертауна, пригорода Бостона, было обнаружено тело мужчины. Смерть наступила в результате единственного выстрела с близкого расстояния. Лицо было намеренно изувечено молотком. В горле жертвы нашли $100 банкноту. Проверка серийного номера показала, что банкнота была частью выкупа в размере $1 000 000, полученного похитителем Дейзи Армстронг. Ага. А похож он на нашего вот этого? Может, он? Нет? А, нельзя это соединить. Окей. Так, ну доказательства похищения и арест Сюзанны, по идее, нет? Доказательства похищения. Вообще ничего нельзя соединить. А в чем прикол? Тоже нельзя. Ну, это мы уже просто перебираем, конечно. Не надо так делать. Детективы у нас что-то плохенькие. Я что-то вообще не понимаю. Семейство. После того, как дочь Армстронга похитили и убили, он потерял жену, которая случилась преждевременные роды и второго ребенка. Главное подозреваемый в убийстве дочери покончил с собой, лишив полковника надежды на правосудие. Оставшись один после череды трагедий, полковник Армстронг покончил с собой. Сегодня состоялась церемония прощания, на которой присутствовали бывшие сослуживцы Армстронга, а также представители властей города и другие высокопоставленные лица. Да, шо ты. А это что у нас? Джон Армстронг. Один из выдающихся жителей нашего города вернулся домой из Вашингтона после визита в Пентагон. Когда мы спросили его о прошлой встрече, он рассмеялся и сказал, слишком много генералов в одном месте. Может, тебя надо связать? Может, он прибил кого-то? Не знаю, здесь мне хотя бы одну связь найти, чтобы понять, по какому принципу это должно работать. Но ни с чем не связывается. Ничего не понимаю. Вот здесь как будто мы, кстати, не все смотрели. Так, Восточный экспресс. For the discriminating traveler. Also for the overworked detective who never seems to have time for vacation. Well, I can dream, can't I? Угу. Так, что это у нас тут? Тело журналиста Майкла Кларка было найдено захопанным. Не такая, наверное, закопанным во дворе его дома в Бостоне. Кларк был убит единственным выстрелом в грудь. Судя по стадии разложения, примерная дата смерти осень 2018. Years of no new leads in the Armstrong case, and then this. Michael Clark, the sarcastic reporter, my prime suspect in the kidnapping, murdered 4 years ago? This is Michael Clark? He doesn't look anything like the journalist I interviewed. Michael, you have earned a place on my evidence board. Вот, теперь, видимо, можно. Ну, давай. Соответственно, журналист был найден мертвым. Соответственно, можно связать с этим Майклом Кларком. The faces don't match at all. They are clearly two different men.
I should run facial recognition on my computer. Окей, пойдем. Так, тут еще как будто что-то есть. А что у нас тут? Ключики. Хижина, где похитители держали девочку с The lab связкой team found ключей. this keychain in the cabin, but they wouldn't have bothered to examine the keys once the DA shut down the investigation. The keys were just tossed in the evidence box along with everything else. It's too unusual not to demand a closer look. Так, что там странного? Вот этот шарик, как головоломка. А, вот так еще можно. О, господи, это сейчас страшно будет. А ну-ка. Ну, вот, все. Нет. A USB key. Let's plug it into my PC and see what nasty little secret it contains. Так, а все ли это? Ну, что вопрос? Ну, вообще, как будто нет. Как открыть обратно? Ну и все, смотрим. А, ну-ка. What do they call this? Brass knuckles? Knuckle dusters? Illegal in Massachusetts. Possession alone can lead to serious jail time. Так, 3569. Что тут? Джеймс Бонд какой-то. They sell them on the internet for self-protection. Так, ну 3569 надо по-хорошему, наверное, запомнить. 3569. What Что did we это? find? Цианид? A capsule and a smell. Bitter almonds. Cyanide. Так, ну вроде все смотрели. Мне хотя показывает, как будто нет. Как будто что-то еще. Тоже тут что-то крутить надо. What do we have here? A flashlight. They can also conceal knives, but in this case we have lockpicks. Так, ну на этот раз все.
Вроде да. Вроде больше ничего не светится. Да. Давай дальше. Игрушка. Trophy. Daisy's plush toy. Скотч. So clever. All that evidence, and yet no DNA found. The only fingerprints found on the bottle were Suzanne's. Suzanne's hair, so conveniently left in the cabin for us to find. It was planted. I knew she was innocent. На коробка, все. Ну окей, пойдемте к компьютеру. Так, Okay, распознавание the real лиц. Michael Clark has been dead for years. Let's see if the photo of the fake Michael Clark matches someone in the database of known criminals. I've tried this several times in the past few years, but came up empty. Maybe whoever he really is has finally made a mistake. Ну, вообще, по форме вот на него похож. That could be him, but he looks pretty different. Ну, волосы. Yes, he seems different at first glance, but still, it's the same person. Соответственно, борода. Nice. Лоб. Да, вроде такой же. Почти. All right. Логично. Нос, уши. Что с ушами? Да, вроде то же самое. Губы. Тоже такие же. Нос, He's changed может. his appearance a lot. Probably had some plastic surgery on his nose, but there is no doubt it's the same person. Let's see why he was arrested. Так, Сэмюэль Рэтчет арестован 23 ноября 2023 года в аэропорту Еревана в Армении. Имел при себе украденные древности, были конфискованы 3 статуэтки из Месопотамии. Суд наложил на них арест. Арестованный внес залог и был освобожден. Суд назначен на 5 января 2024 года. Mr. Ratchet, you didn't just steal statuettes. What recent information does the database have on you? Так, ну, соответственно, Сэмюэль Рэтчет. It's so frustrating. I have a name, but I can't find anything about him. But I know just who to call. Погоди. Robot Defense League, we are monitoring this call. Hello, Braid. Long time. Oh, Joanna. Hey, how may I assist you? I need you to search the dark web. Yeah, can you narrow that down a little? Because, it's pretty big and pretty dark out here. Could you find intel about a Samuel Ratchet? Samuel Ratchet. Got it. Bad dude? They don't come worse. Send me what you find by email. Alright, hang on. Okay. Yeah, okay. Nope. And okay. Oh, this might be something. I gotta do a deeper dive, but you should find this interesting. Could be coincidence if I believed in them. Emailing details. Domo arigato, Mr. Roboto. We're here to save mankind. Oh, it's a cookbook. Так, письмо от Брэда. Соответственно, дата бронирования, пункт отправления, Стамбул в Париж, Гектор Маквин, Сэмюэль Рэтчет, Эдвард Мастермен. The Orient Express. I'm gonna print these tickets and put them on the board. Так, давайте флешку посмотрим. Кассетти. Shaved off the metro beard. But I'd recognize that smug bastard anywhere. The man I interviewed 4 years ago posing as Michael Clark. This goes on the board. Maybe they needed to show the ransom to someone to check if the serial numbers were still on record. I'll print them, and on the wall they go.
absolutely nothing on this Cassetti. His driver's license is almost surely a fake. Ну окей, пойдемте на доску. Что у нас тут появилось? Так. Билет Эдварда Мастермена. Первая фотография выкупа, вторая фотография выкупа и третья. Зачем их 3? Так, начали вот это связать. So, Ratchet's real name was Cassetti. Ну, по идее, вот это с этим. Так, что касается билетов. Билет на Восточный экспресс. This is Ratchet's ticket. Здесь у нас Маккуин. Как это связывать, я не очень понимаю. Билет Эдварда Мастермена на Восточный экспресс. Вот нам... These tickets were all booked by McQueen. Вот так вот. Так, а что нам по-прежнему? Ничего больше тут нет. The Orient Express departs from Istanbul next week. Interesting. I'll put it on the board. The event? Some old train. But that face, that man. Так, давайте еще. Соответственно, билетики. Next week, a certain Edward Masterman will be on the Orient Express. Hector McQueen will be on the Orient Express next week. Ratchet will be traveling on the Orient Express in a week. Так, раз, два, три. Все, да. Так, представитель Фортуны поедет на Восточном экспрессе. Pasquarelli will be on the Orient Express next week. Так, ну как будто нам одного не хватает. Здесь еще что-то горит. Только непонятно что. Как будто мы что-то не это не Mr. сделали. Ratchet, you did what recent? Здесь все. Здесь, соответственно, так, распознавание лиц. Здесь, короче, одно и то же. Ладно, письмо. The Orient. Тоже ничего. The Orient. Так, USB накопитель. Точно ли все? Maybe they, to check if the serial. Maybe they needed to check if the serial numbers were still on record. Maybe Окей, they да блин. to check Окей. if the serial. Maybe they to check if the serial numbers were still on record. Так, и на тебе ничего нет. Ничего он тогда горит, что как будто что-то еще должно быть. Ладно, давайте тут. Так, что нам еще известно? Выкуп. Может, их всех троем надо связать? Дейзи. Нет. Почему здесь он? Я не очень понимаю. Компания «Фортуна» с гордостью сообщает, что выпустит спонсором 140-летия Восточного экспресса. Наш представитель, знаменитый гонщик Антонио Фаскарелли, отправится в путешествие на Восточном экспрессе. А при чем здесь гонщик?
Чего-то одного нам не хватает. Мгм. Понятно. Что он там написал? Можно вам сказать, что он там написал? Скорее поедет на Восточном экспрессе. Рэйчет поедет на Восточном экспрессе. Список звонков. Чего-то одного не хватает. As Ratchet is alive, the dead man can only be Noah. Так, ну и всего нет. Что хотите сказать, что мы не нашли 5 штук? Нужно только 2 нашли. Только 2 нашли. Так, ну ничего с компом не появилось. Так, ну значит дальше надо. Что еще можно связать? Вот эти как-то странно, что они не это никак не связываются ни с чем из этого. Тут 3 This висят. tattoo is the Воу. same on both pictures. А, там рука есть. Там глупые. Да, там рели рука есть. Точно. Так, окей. Убитый похититель Дейзи. Вот это с этим нельзя связать. Так, допустим. А связать вот его со списком звонков не вариант. Нет. Представитель фортуны. Ну что, с деньгами надо связать. А у вас, кстати, не друг I know Армстронга. that face. Точно. That's John Armstrong's driver. А, ничего себе. Блин, я просто помню, он в диалоге говорил, по-моему, что он знает про эту семью. Ну да. Капец, мы невнимательны. Так, ну, видимо, это еще не все, да? Еще одно, наверное. Давайте проверим. Не, все, 2 из 5.
Список звонков точно ни с чем нельзя связать. Казалось бы, такая логичная история. Ну, смотрите, тут надо внимательно вот осматривать вот эти, да. Здесь просто деньжатки. Так, ну-ка, вот ты случаем не полковник Джон, а сам был храбрым солдатом. Маккуин. The person traveling with Ratchet has the same last name as my district attorney during the Armstrong case? Три из 5. Так, ладно, смотрим еще на фотки. Что у нас тут есть? У нас еще есть Мастермен. Можно это с чем-то связать или нет? Ну что же, как будто не хватает, знаете, какой-то связи. Даже про него вообще ничего не известно. Точно у нас все есть. Может, что появилось? О, Гектор Маккуин. Можно поискать. I knew it. He's the son of my former DA. Так, сын бывшего прокурора. Так, ну вот это уже интересно. Так, с чем тебя можно связывать? Ты, соответственно, связан с прокурором, как минимум. Так, ну и ты связан с билетом, как минимум, со своим. Here's what Hector McQueen looks like. Связан ли ты с чем-то еще? Это вопрос. Скорее всего, не особо. This guy works for Ratchet, and if that's a coincidence, I'll eat my badge. Угу. Ну все, короче, с ним мы все осмотрели. Да, то есть секретарь Рэйчета, но при этом сына окружного прокурора.
Может, он что, знакомый чей-то? Так, ну-ка. 3 из 5. Нужно еще связь найти. Здесь ничего не появилось. Сэмюэл Ричард. Здесь тоже все смотрено. Ну, короче, все, что нам нужно, оно на доске. Мне кажется, вот здесь вот как будто что-то еще должно между вот этими двумя что-то должно повеситься. Чисто просто по расстоянию. Ну, это что-то надо найти. Может, здесь что-нибудь на фоточку можно. The DA resigned soon after the Armstrong case. It haunted him just Что-то as мы it was haunting сразу me. не связали. Это нас особо-то не придвинуло. Ладно. Это, может, конечно, перебираем просто. Так, ну давайте, ладно, давайте еще подумаем. Вот у этого мало связей каких-то. В лесу, машина. Это мы уже пробовали, да, с водительским удостоверением связать. Окей. Ночной экспресс. Ну и 3 человека. Здесь все логично. Может, Маквин еще с чем-то связать. Ну, вот есть точки, вот здесь как будто... Здесь списки звонков, это были, по сути, между ними. И Ноа она звонила. Нельзя вот это связать с Ноа. Мы уже пытались, да. Так. Окей, здесь ничего нет такого. А то, что его нашли, по сути, так же, как и этого, можно связать? Тоже пытались, да, уже. Так, ну ладно. Что еще там? Кстати, а то, что он... Ну-ка, вот это вот с этим можно связать. Мы уже пытались, да. Да что он там же зашел через обычную дверь, значит, они его, по идее, ну, как-то знали, возможно. Но ни то нельзя, да, связывать с этим. Да не знаю. Все уже.
Все, что могли, все перебрали. Можешь саму вот эту с этим. Вот. Давайте перебор найдем. Хорошо. Мне вот переживаю, что как будто что-то не хватает. Знаете, вот это с верхними мы все проверили. И здесь в целом тоже. Так, ну окей. Ну, уже все проверили. Допустим. Окей, тебя с чем проверяли? С всем ближайшим, наверное. Ну, конечно, тоже такие. Получается, все проверили тоже со всеми. Но мне не нравится, что там вот есть один вот этот вот мастермен. Вот, с ним непонятно что. Кто это такой? Давайте его проверим в первую очередь. Может ли он быть с чем-то связан? Ну все, да, он так и остается. Окей. Что ж еще-то может быть? Фотки. Все. Есть ощущение, что что-то не хватает. Там просто.
Мы проверили фотки, проверили билеты. Это тоже проверили. Все уже проверили. Чего непонятно. Скорее всего, должна быть какая-то еще одна связь, которая приведет нас к последней. Я, честно, уже не понимаю. И вот все, что сверху проверили. Здесь, опять же, тоже. Я понимаю, нет смысла к разным фоткам притягивать это. Так остается. Окей, Дейзи сама, может, и с чем-то связано. Нет. Билет мистера Ричта. Тоже нет. Но все больше мне кажется, что как будто что-то нам не хватает тут. Goodbye, Michael Clark. Блин, Hello, Samuel Ratchet. блин, это The что-то man who stole your identity. серьезно, надо было прям связывать. Очевидная история. Damn, Ratchet is taking the Orient Express next week. McQueen, the district attorney's son, is too. Foscarelli, the Armstrong chauffeur, is too. It can't be a coincidence. McQueen and Foscarelli must have decided to take revenge and will undoubtedly attack Ratchet on this train. I have to be on the Orient Express to stop them. And above all, I must stop Ratchet. But I can't do it in Istanbul because there's no extradition treaty with the United States. Ratchet can never be judged in the US without an extradition treaty. I'll have to wait until he's in Paris to have him arrested. Так, ну окей, покупка билета. Пойдем. Блин, но все равно, то есть, ну, то, что это одно лицо, это же так, ну, то есть мы вроде это уже проговаривали. Is taken for this special anniversary journey. Oh, it's impossible to find a ticket. What can I do? Купить кого-нибудь билет. Let's find out who's traveling on the Orient Express. Time to call Braid. Braid! It's me again. I haven't found anything useful yet.
I need one last favor. But it's a big one. Uh-oh. Can you find me the list of passengers of the Orient Express for that anniversary trip? Hold on. Jeez, their IT is surprisingly good. Maybe because of the big event. I found the list, but they sealed my back door as I was starting to capture it. Oh no. Whoa, calm down. I got one name. Female. The name I got before they kicked me off the server was Stacy Johnson. Do you feel like a Stacy Johnson? The question is, how is she going to feel about helping me? That's one you'll have to figure out for yourself. I gotta go back to weaving my magic on the web. Так, актриса играла в фильме «Любовь и отчаяние», делает пожертвования низким фондом, помогающим больным детям. Была арестована за нападение на папарацци. Дело было улажено во внесудебном порядке. Hello. Is this Stacy Johnson? Who's asking? Ну, наверное, вряд ли в ладах с журналистами. My name is Joanna Locke. I'm a police detective. And I'm just an actress. Now what did I do wrong? Nothing. I need your help. I need to take your place in the Orient Express. Is this a joke? No way. Do you remember the Armstrong kidnapping? Of course I do. That poor little girl. I'm a police officer. I have a new lead that may help me find her killer. Wait, didn't they prove it was the nanny? I have found compelling new evidence. I've reopened my investigation. You know, I had my doubts about the murderous nanny. I played a nanny a couple years ago in a slasher. I was killed in the first episode, but it got me interested in helping kids. Stacy, please. You say you help kids? Well, I joined a couple of associations who are trying to help underprivileged kids. If this little girl's real killer is still out there somewhere, I'd do anything I could to help. Getting me on that train will help more than you can imagine. So, you want my ticket for the Orient Express? But I booked it months ago. I was so much looking forward to this trip. Stacy, I can tell you care about kids. Here's your chance to help put this beast in prison for the rest of his life. Think of the publicity for those causes you care about. Think about the kids. The kids. Yeah. All right. We'll do it for Daisy and the kids who suffer. I'll take care of changing the tickets to your name and send it to you. Get him. Make him pay. I will. Thank you so much. Так, ну мы выяснили, как мы попали, собственно, на поезд. Stacy was as good as her word. I received the ticket. I called my chief to let him know I was taking my vacation time. I had coming. I flew to Istanbul. I was finally going to nail the monster responsible for Daisy Armstrong's death, Michael Clark's death, even his accomplice, and, I suspected, so many others as well. You know the rest. And that's how I found myself on this train. On Ratchet's trail. The rest, you know. My identity is easily checked with the Berkshire Police. Thank you for your detailed account, Mademoiselle Locke. In addition to giving us crucial details of the investigation, you have made it clear that there are many who might wish to see Ratchet dead. I know you are innocent. Your forthright testimony and your movements, or lack of them, last night eliminate you from our list of suspects. I agree, without a doubt. Another detective will be great help to the investigation. Book. Although my friend certainly does not need any help. You are too kind. Thank you for believing me. I'd like to help in any way I can. Do not worry, Mademoiselle Locke. Already I see things more clearly. It's obvious
Whoever drugged you was trying to derail your investigation. You mean the person who did this to me is Ratchet's killer? Both Monsieur Michel and Fraulein Schmidt had the means and opportunity to drug you. While you get your strength back, I intend to interview them. Excellent idea, my friend. All this excitement has whetted my appetite. I'm sure Mademoiselle Locke won't say no to a good, invigorating meal. What? No, I want to hear what the conductor and Fräulein Schmidt have to say for themselves. It is my duty to ensure the well-being of the passengers. If Dr. Constantine has no objection, I will escort you to the restaurant car. On the contrary, some food will do her the greatest good. Well, I'm still a little shaky. Mr. Poirot, will you please keep me informed about what you learn? You may be certain of it. Так, окей. Пойдемте, нам надо с двумя поболтать. Где бы только их найти? Найти теперь надо их. Ну, давайте вначале эти осмотрим. Но они, скорее всего, где-то вот в вагоне-ресторане тусуют. Что за доктор? All that snow. Are you familiar with the concept of entropy, Monsieur McQueen? Oh, Mr. Poirot, I didn't see you. Entropy? Randomness in a system or something? Yes, unpredictability. Even the best laid plans can go astray, thanks to something as simple as, An unexpected passenger? perhaps, or snow. Странно, что с ними, знаете, не надо поболтать. I have nothing to ask them at the moment. I should leave them alone. Good evening, Fräulein Schmidt. May I disturb you for a moment? You asked so politely, mein Herr, but I do not think I have a choice. Так, мисс Лок проснулась. I wanted to let you know that your roommate, Mademoiselle Locke, is awake. Ah, yes, I'm glad to hear that. I was worried about her. Did she tell you what had happened to her? Ну, по интонации она как-то, ну, спокойно реагирует. Не она. Unfortunately, she doesn't remember much, but we found a residue of a sleeping pill in her cup of tea. Since you two were alone together in your room when she drank it, who else but you could have drugged her? Must I point out I do not make the tea on this train? You should question the conductor or the kitchen staff. I know you have sleeping pills, Fräulein. I do have some. Do you think I'm the only person on this train who finds it difficult to sleep? I believe the Countess Andrenier takes them. And I heard the Olsen woman thanking Mrs. Hubbard for a pill. That was aspirin. If you say so. Mademoiselle Locke could have died. Whoever drugged her must not feel any empathy for their fellow human beings, given the dose that Mademoiselle Locke ingested. She was close to death. Oh my God. What did I do? I didn't want to hurt her. Серьезно? Have her sleep for a few hours while we had time. We? Time for what? Time for what, Madame Schmidt? You think I feel nothing? Nothing? That poor little girl. Indeed, that poor little girl. Fräulein Schmidt is somehow connected to the Armstrong case. Так.
Поверь чем. Как может быть связано повар? Повар у Армстронгов. Компаньонка Сони Армстронг. Ну, повар, наверное. Блин, а можно про нее эту информацию посмотреть? Я думаю, помню. А повар, она разве повар вообще? Ну ладно, компаньонка. I do Нет. not think that's the right answer. Ну тогда повар, я не знаю. Think, Poirot, that is not a good answer. Блин, ну плохо, что здесь, знаете, нельзя посмотреть какую-то I'm right информацию. again. Потому что я вот, если подряд играть, то, наверное, можно в голове держать, когда через какой-то перерыв. I have a certain reputation for sniffing out. I Тяжеловато. am not a murderer. Forgive me, but I was going to say brilliant chefs. You were the Armstrong family's cook, were you not? Yes. I was the cook of that lovely, lovely family. I'm sorry, but I must ask you to give me some time to collect myself. It wasn't supposed to be like this. My darling, my poor darling child. I will give you that time, Fräulein. You have given me much more in exchange. I must check in with my other suspects to make certain I have all the pieces of the puzzle in my possession. Can I get you something, Monsieur Poirot? Everyone is so tense. An aperitif soon, Monsieur Fauchet, with pleasure, when the matter is resolved. Jean, you've mixed everything up again. Oh, I can't find the coffee liqueur for tonight's dessert. You're right, Mr. Book. This dessert is delicious. I'm glad we didn't wait for dinner. I promise the entrée will be superb as well. Detective Locke, you are recovering well, I see. Yes, I should be helping with the investigation. Do you know who drugged me? It is early yet for conclusions. When I return, then we shall see. Do not worry, Poirot. She is in good hands. Potarou, Freya, and yours truly are looking after her. Ну, было бы забавно, если бы, знаете, она сама себе подмешала. Ну, типа, что-то сделала. Ну, хотя там тогда по времени бы не совпадало. Ну, короче, ладно, развязка здесь в целом такая же, поэтому... Но интересно, глав-то побольше. То есть тут еще глав-то до 14, там, ого-го, сколько времени. Так, 31. Good evening, Michel. Am I bothering you? You seem stressed. With everything that's going on, I must admit, it's difficult to be relaxed. Of course, I understand. Especially since we know that Detective Locke's tea was drugged before it was served to her. Detective? Come now, Michel. Surely you would have taken the opportunity to search her things and found her badge. Luckily, she woke up and was finally able to tell us her story. Potarou boiled the water, Jean made the tea. I just brought it. Sir, it could have been any of the staff. Your defense is to accuse others? Mm-hmm. You have a network connection? No, unfortunately. It's just an automatic reminder to pay my rent. I always forget, and my landlord complains. Pierre Michel had to be involved in the murder. The drugged tea, his post at the end of the hall, and now I know why I know more than one of those people on the screen. Кстати, не очень понятно, откуда, ну, типа... Кто изображен слева? Пьер Мишель. Well done. Но вспомнить имя сложно. Ну, короче, да, это... Сюзанна Моро. Fantastic. Только откуда он знает? Сюзанна Моро, не очень понятно. Но, скорее всего...
Кто это? Блин, я забыл. Но Мастермен фигурировала. То есть я помню это лицо, я не помню имя. Хардман. Yes. Да. Мастермен Et это чуть voilà. другой. You are the father of Suzanne Moreau, Daisy Armstrong's nanny. My condolences on the death of your wife. What? But my wife... Enough lies. Suzanne does not bear your name? No. Suzanne's mother and I were divorced. Suzanne kept her mother's name. My most sincere condolences, Monsieur Michel, on the deaths of Suzanne and your wife. This job, I loved them, but I was never there for them. Then, a year after the divorce, Solange became ill. Suzanne took her to this special hospital in the US. Got that job as Daisy's nanny. I understand your pain, and the reason that led you to drug Detective Locke. We really can't hide anything from you, can we? Many have been foolish enough to try and keep the truth from Hercule Poirot. Yes, I admit, I drugged the tea. But it was only to keep her quiet until I could... But she reacted so much То есть to они the оба secret подмешали, She поэтому так was сильно. lucky, as are you. Странно, что они не договаривались. Мне что-то казалось, что они должны были все There was договориться, one нет? more thing that puzzled me, but I think I understand now. Я должен был стать зятем семьи Хардман. Должен был стать зятем. Или он любовник? Мистер Хардман должен был стать зятем месье Мишеля. Сейчас сложу. Сложу. Зятем. То есть Хардман отец. Не, погодите. Не, ну это бред. мы ж не знаем ничего про это. Но, скорее всего, любовник тогда. You have a certain fondness for Monsieur Hardman, no? Cyrus is a good friend, and I appreciate him a lot, but it's not that. Cyrus was my daughter's fiancé. I almost consider Cyrus as my own son. Of course. Much more is clear now. I have been patient long enough. It is time to go and see what all the commotion is next door. Monsieur Hardman, excellent. The gods who watch over detectives must have trapped you here. Why didn't they watch over me? I'm a detective too. I was talking to Michelle about a leaky faucet, and I wanted to go out, but you showed up. No need to invent some preposterous story. But really, Michelle has told me everything. You are the fiancé of Suzanne Moreau, his daughter. Почему мы не знали, что у него жених есть? I see. Surely this is not a big surprise to you. No. Suzanne was the only woman I ever loved. And I failed her. Ничего, тогда встречалась с этим чуваком, но если у него жених есть. We weren't speaking at all. Suzanne never really cared for that guy Noah. She would have forgiven me. If only. If only. If only. A common refrain between lovers who quarrel. Obviously, Pierre Michel and Fräulein Schmidt both drugged Detective Locke's tea, causing the overdose. No wonder she had so much trouble waking up. Time to report my findings to her and Book. Так, выйти-то как отсюда? I wonder if our master chef gets his recipes from a game. Come to Poirot, my exquisitely sculpted friend. Так, ну ладно. Пойдемте рассказывать.
Но мне что-то казалось, что они, ну, прям все должны были договориться. Нет, они как-то разнопланово действуют, So, my получается. friend, tell me, you have something new? Mademoiselle Locke, I know who drugged you. Fräulein Schmidt and our conductor, Pierre Michel, both admitted putting sleeping pills into your tea. This explains your overdose. They are relieved you are recovering. Michel drugged a passenger? On behalf of the company, I offer my apologies to you, Mademoiselle Locke. Michel will answer for this outrage. Both of them? I was pretty sure about Fräulein Schmidt, but I admit that I did not suspect the conductor. I have uncovered multiple connections with the Armstrong case. Pierre Michel is the father of Suzanne Moreau, little Daisy's nanny, and Monsieur Hardman was Suzanne's fiancé. As for Hildegard Schmidt, she was the cook of the Armstrong family. What a coincidence, don't you think? But it's incredible! What are the odds that so many people linked to that tragic affair ended up on the same train? About the same as you winning the lottery, my friend. I wasn't the officer who interviewed Fräulein Schmidt back then, so she couldn't recognize me here on the train. How could they know who I was? There were other passengers who might have. Or she may have seen you when you visited the Armstrong home. It is now clear to me that some of the clues to this elaborate plot were staged for my benefit. Так, в чем меня пытаюсь увидеть? Сел на поезд в Винковце, убил Рэйчета и сразу же покинул поезд. Убийца сел на поезд, убил Рэйчета и до сих пор находится в поезде. Убийца сел на поезд в Стамбуле, убил Рэйчета и сошел с поезда в Белграде. Мне кажется, ни в чем из этого нас не пытаются убедить. Ну, вот это. I must admit I'm not right this time. I do not... Тоже нет. Говоришь, ну не знаю, почему ничего не пытаются нас ничем убедить. Типа изначальный план был очевидно в том, чтобы прибить его, и но снег нам помешал, чтобы типа потом убийца вышел. The murderer boarded the train in Vinkovsky, killed Ratchet, and then left the train immediately. How did you come to that possibility? Monsieur Hardman told me about a short man with a high-pitched voice who threatened Ratchet. Imagine for a moment that this man, wearing a wagon-lit conductor's jacket, killed him while Michel was on the platform at Vinkovsky. This murderer then hid the conductor's jacket in Detective Locke's room, then fled before the train left. Why choose Detective Locke's room? Why, indeed. Let me re-explain from the beginning. Угу. Здесь он реально ушел прям сразу. Так, ну давайте, допустим, убийца сходит с поезда, убийца пробирается на поезд, замаскирован под проводникам. Так, там оставляет нож, теряет пуговицу. В полночь поезд становится на станции Винковцы. Миссия же выходит на платформу. Убийца избавляется от пиджака и выходит через КП. Ну, соответственно, оставаемся на платформе. Дальше незнакомец поднимается. Замаскированный под проводника. Дальше он убивает Ричта. Прячет, не оставляет нож. Избавляемся от пиджака. Получается, не получается. Это в ложной версии, то есть так не было, но, допустим, там он вставляет нож, теряет пуговицу. Так, избавляемся от пиджака. Не, просто он же там еще отвечал.
Может, вот так вот надо это сделать. Это точно последнее. Но если Пьер Мишель возвращается, то... Ну нет, это неправильно. No, not good. Да-да так. This is wrong, but I'm never far from the truth. Так, давайте еще раз. Поезд, значит, останавливается на станции. Мишель выходит на платформу. Убийца, соответственно, прибирается на поезд, замаскируясь под проводника. Далее он убивает Ричарда и выходит через купе мисс Хаббард. Там же он вставляет нож и теряет пуговицу от пиджака. Это то, в чем нас пытаются убедить. Вот, все окей. Дальше ему нужно избавиться от пиджака. И потом он выходит. Вот это все правильно. Вопрос, в какой момент Пьер Мишель возвращается. Ну, это целым перебором. Какой-то из этих моментов. Ну, а что там еще отвечает ему, что... Что, сразу хотите сказать, что делать? Так, ну смотрите. Убить нельзя раньше, чем оставить окровавленный нож. От пиджака тоже нельзя избавиться раньше, чем потерять пуговицу. Выйти с поезда тоже нельзя раньше, чем вот эти все события. То есть они точно идут в таком порядке. Соответственно, убить нельзя, пока не проберемся на поезд. Ну и, соответственно, нельзя пробраться на поезд, пока он не становится. Вопрос Пьера Мишеля. Ну почему? Что не так? Когда со станции в 010. Возвращается поезд, который поезд со станции в 010. Может быть, может вот так. Не, ну меня просто смущает тот факт, что это... Там же Пьер Мишель кому-то отвечал, но, возможно... Где пытаются убедить в этой истории. Но, то есть мы знаем же, что он отвечал ему. Неправильная история какая-то. That must be it. Everything fits so well. It fits too well, my friend. Other clues lead to a second hypothesis, much more plausible. Ну, давайте теперь... Так, убийцы несколько все не сошли. Нет, убийцы несколько все не хотели ограбить Ричарда. Убийцы несколько все не связаны с делом. Бля, вот это разве не финал истории? То есть это какая-то 8-я, 9-я глава. Что еще будет 5 глав? The murderer from Vinkovsky was a fabrication to turn suspicion away from those on the train. They expected the investigation to be led by some small-town official who could easily be misled. Mr. Poirot? Detective Locke, forgive me. You are an obvious exception. You tracked Ratchet with the tenacity of a bloodhound. Unfortunately for the killers, they not only had you to deal with, but now they had, and I say this with all modesty, the world's greatest detective, Hercule Poirot, dropped into the midst of their meticulous planning. Multiple murderers? Multiple detectives? Poirot, please take pity on me. Who is linked to this case and who is not? My poor friend, I have gone speeding out of the station without you. I will continue. Так, кто те 9 человек, которые сейчас связь с Саншем подтверждена? Ну, соответственно. Арчибальд. Нет, сейчас, погодите. Давайте. Маккуин. Раз. А Лок надо учитывать? Ладно, не суть. Пьер Мишель. 2. Хардман. 3. Ольсен. Нет. Ну, сам Ричард, собственно.
Хельдегар, так, это сколько уже? 5, да. Антони 6. Ну и, собственно, Драгомирова, Олсен, Андрей. I must admit I'm not right this time. Так, сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Место Ольсена не связано. Не знаю, Джан Лок. Считать ее надо? Кто из них еще? Ну да. Et voilà. Fräulein Schmidt, Pierre Michel, Monsieur Hardman, and Monsieur McQueen are all linked to the Armstrong case. I also know that Sonia Armstrong's sister and godmother, Countess Andreni and Princess Dragomirov, are on this train. And finally, Detective Locke discovered that Mr. Foscarelli was the Armstrong chauffeur. If we add Detective Luck and Ratchet, of the 12 passengers in that coach, 9 have a connection with the Armstrong case. What next, Poirot? Or should I say, who next? It is time to summon everyone. Everyone? Even Dr. Constantine? The train crew other than Michel? Dr. Constantine, yes. I will need him. But we don't want the others as witnesses. I will see that their duties keep them occupied elsewhere. Excellent. I have always thought this moment in a case is much like Rodin unveiling the thinker before a captivated audience. A work of art. Have you not felt that way, Detective? No, Mr. Poirot. I'm happy just to slap the cuffs on him. Well, there is some artistry in that as well, I suppose. Where would you like the unveiling, Poirot? The lounge? Perfect. Then I will gather all the passengers in the lounge. Так, ну пойдемте. Monsieur Bouc, are the train crew locked in their quarters? Yes, they are. Then the stage is set for the final act. Ladies and gentlemen, I have gathered you together to hear my reconstruction of the murder of Samuel Edward Ratchet, also known as Cassetti. There is not one, but 2 possible solutions of the crime. I shall put them both before you, and I shall ask Monsieur Bouc and Dr. Constantine here to judge which solution is the correct one. 2 solutions? Mr. Poirot, I am hardly qualified. Nevertheless, your assistance is required. Now, you all know the facts of the case. Ratchet was found stabbed to death this morning. He was last known to be alive at 12:37 a.m. last night, when he spoke to the wagon-lit conductor through the door. His watch was found to be badly dented, and it had stopped at 1:15. Dr. Constantine, who examined the body, puts the time of death as having occurred between midnight and 2 in the morning. At half an hour after midnight, as you all know, the train ran into a snowdrift. After that time, it was impossible for anyone to leave the train. So, here is my first theory. The enemy, as Ratchet expected, joined the train at Vinkovsky
by the door left open by Captain Arbuthnot and Monsieur McQueen, who had just descended to the platform. He was equipped with a wagon-lit jacket, which he wore over his ordinary clothes, and a pass key which enabled him to gain access to Ratchet's compartment in spite of the doors being locked. Ratchet was under the influence of a sleeping draught. This man stabbed him with great ferocity, 12 wounds in all. He left the compartment through the communicating door to Madame Hubbard's compartment. Yes, that's so. Scared me half out of my wits. The murderer thrust the dagger he had used into Mrs. Hubbard's handbag in passing. Without knowing it, he lost a button of his uniform. Then he slipped out of the compartment and along the corridor. He put the uniform jacket into Detective Locke's suitcase to cast suspicion on her. And a few minutes later, dressed in his ordinary clothes, he left the train just before it started off again, using the same means for egress, the door near the dining car. That is the first hypothesis. But there's a second. For that, we must examine the motive for the crime. Why was Ratchet killed? The motive is clear. Revenge, of course. Nothing was stolen, and we know that Ratchet had made many enemies. This was a premeditated crime, meticulously planned. Ну, по идее, за несколько месяцев даже билет сложно купить. Since the kidnapping and death of little Daisy Armstrong, which traumatized many people close to the family. Even when the police concluded that it was Suzanne Moreau, questions remained. Detective Locke continued her investigation, as did others. They became convinced the truth lay elsewhere. We now know who the real murderer of Daisy is. It is clear now that Daisy's killer was Ratchet, also known as Cassetti and Michael Clark and how many other names. But of course, many of you have known this for a long time. It is obvious that the 12 stab wounds are not a random number. Dr. Constantine's analysis revealed that some stab wounds appeared to have been caused by a right-handed attacker. Others indicated the knife wielder was left-handed. Some wounds were deep, more than one fatal, yet others were not much more than mere scratches. What can explain these discrepancies? This leads us to an obvious conclusion. They are symbolic. Я не помню, сколько Дейзи лет было. Но я не знаю, сколько суд президент в США. В целом, ну, возможно, и то может символизировать. Допустим. 12 stabs. 12! The same number as a trial jury in the United States. But not just a jury of 12 members condemning him to death, but 12 executioners as well. This self-appointed jury had meticulously planned for everything except Snow. snow. The avalanche that stopped us, as well as the presence of not one but 2 detectives on the train. They had to improvise, to hastily add clues and false leads. Ну, кстати, про красное кимоно вообще нам ничего не рассказали. The conductor's jacket found in Detective Locke's suitcase was put there only to cast suspicion upon her. The vial of vaping liquid incriminated Captain Arbuthnot. However,
He had a solid alibi, confirmed by Monsieur McQueen. Impossible then to suspect him. The time on Ratchet's broken watch was deliberately set to conceal the true time of the crime. This woman in a red kimono does not exist. I don't know which of the passengers it was. It does not really matter. It was just a performance, a charade to introduce another possible culprit to muddy the waters. All these false leads were intended for me. But I am Poirot. I understood the truth. We have a train full of suspects. It's time to identify who the real culprits are. Let's start with Detective Locke. Ну, не. Ну, спала в это время. Planting the conductor's jacket in her suitcase was an attempt to implicate Detective Locke, but she couldn't fake her drugged condition. Dr. Constantine can testify that the drugged tea incapacitated her for hours, and she had 2 relapses. Let us move on to Monsieur McQueen. When I told him about Cassetti, he looked very surprised that I managed to make the connection between him and the Armstrong case. He told me, "But I thought we had..." I think he meant... You thought you didn't leave any real clues linking the murder to the Armstrong kidnapping. Moreover, you insisted that Ratchet did not speak French when you knew I had heard a voice calling out in French that was supposed to be Ratchet. Так. Ну да. You took some pleasure in leaving me false clues, I think. It was quite annoying. But you told me yourself that your father was the district attorney who handled the Armstrong case. The case haunted my father. At first, he believed Suzanne Moreau had helped her boyfriend, Noah, to kidnap Daisy, even though there were questions that went unanswered, and a young policewoman refused to let it go, continuing to find discrepancies, but never enough to reopen the official investigation. That policewoman sits there. Her name is Joanna Locke. Then tell him. Tell him how in the end my father believed you, how he resigned a job that he loved, racked with guilt that he may have let that monster go free. He died young, broken, his faith in justice broken. That's what Ratchet did to him. Thank you for your honesty, Monsieur McQueen. Your father is one more victim of the man who called himself Ratchet. Now, I will turn to Ratchet's valet, Monsieur Master. Да, это самый непонятный тип. Мастермен. Вот. Не знаю, честно. Про него я как будто ничего не знаю. У него меняется улыбка, да? Ну, блин, меняется. Блин, нельзя посмотреть какую-то информацию про них, про всех? Ну-ка, 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 ну-ка. Можно. О чем мы про него знаем? Я про него как будто вообще ничего не знаю. Правша курит, купе 103. Он вместе с Маккуином Ричтом ехал. Но вот насчет его какой-то связи... Да, вроде нет у него никакой связи. Ладно. No, Poirot. Remember Ratchet's sleeping pills. Или да. Ладно. Игра не дает нам ошибиться в целом.
Зубная боль снотворная. Ratchet sensed danger close to him and naturally wanted to stay Да, away. точно, он же с You ним в одном купе gave был. him sleeping pills without his knowledge. Once he was sound asleep, you could do what you had to do in peace. Sir, I'll tell you the truth. I was Colonel Armstrong's adjutant in the war, sir, and afterwards, I was his valet in New York. I'm afraid I concealed the fact this morning. It was very wrong of me, sir, but I knew how suspicious it would look. Is that all you have to say? That's all, sir. Now, to leave no suspicious stone unturned, let us move on to Monsieur Book. What? Me? A suspicious stone? А он как связан? Да никак не связан. Ну, он нашел место в поезде, да, кстати. Но мой друг, наверное, это не сильно других убеждает, а вот то, что нашел место в поезде. Book, my friend, of course you are not guilty. You did everything you could to get me on this train. What madness would cause you to ensure, and I speak with all modesty, that the best detective in the world could be present to witness your crime? But doesn't our friendship count as well? Most assuredly, but a murderer can wear all sorts of masks, including friendship. Let us consider our ever-efficient wagon-lit conductor, Pierre Michel. Доказывает причастность. Ну, вообще много чего доказывает. И то, что он снотворное подписал, подмешал, и то, что он летел с мисс Моро. Ну, причастность. Ну, прям доказывает, что... Ну, как минимум, знал обо всем. Your admission that you drugged Detective Locke immediately incriminates you. But the murder could not have been possible without your very capable assistance. Your knowledge of train procedures made the murder possible, and your position in the corridor of the train allowed you to be the perfect alibi for several passengers. And your motive? Suzanne Moreau, Daisy Armstrong's poor nanny, who was wrongly accused and committed suicide, was your daughter. C'est enfoiré. He got what he deserved. My poor daughter has finally been avenged. My Suzanne. My child. Let's move on now to Monsieur Hardman, one of 3 detectives on this train. Ну, да, он тоже. Monsieur Hardman, I think you are a real detective, but you were never hired by Ratchet. Your alibi was that you were watching the corridor to protect Ratchet, which, of course, you never did. You protected Pierre Michel. However, we just saw that his alibi doesn't hold up, so neither does yours. I don't know about the conductor. Being Suzanne's fiancé, you had a substantial motive to punish Ratchet. You used your detective skills, just as Detective Locke did, to hunt him down and finally avenge the death of your beloved. That's right, Mr. Poirot. I do have some detective skills. I never doubted it. Now, Fraulein Schmidt, the lady's maid with the soul of a cook. Fraulein Schmidt, you told me of your remorse for drugging Detective Locke. I believe you are sincere. However, as the cook of the Armstrong family, you experienced the drama from within. The death of Daisy, then Sonia Armstrong, who died in childbirth, and finally Suzanne and John Armstrong.
So much misfortune in that poor family. The death of this criminal is only justice. Let us move on to Countess Andreni. I was impressed by the earnestness of her husband when he swore to me solemnly on his honor that his wife never left her compartment that night. Should I believe it? Ну там сколько должно быть? Там должно набраться людей. Even if it seems logical, it's more complicated than that. I Ну believe ладно. Countess Andreni. Ну ладно. М. Ну, то, что он сестра, это не снимает. Она морально не способна на убийство. Вот с чего вдруг слишком слаба физически, да тоже с чего вдруг, то, что он там болеет якобы. Это тоже подозрительная история. Ну, давайте морально, допустим, ладно. Countess Andreni, being Sonia Armstrong's sister, you had every reason in the world to want to avenge her. But you were incapable of stabbing someone, even after what he had done to you and your family. The night of the crime, you simply took a sleeping pill. I appreciate the irony that nearby, Detective Locke was also in a drugged sleep. When you awoke, you thought the nightmare was over. Rudolph? Hush, my love. Hush. Excellent transition. I was coming to you, Count Andreni. Ну, он за нее это сделал. "12 people, a jury. This was very important to all of you. If Countess Andreni did not stab Ratchet, someone had to take her place. And you, Count, the beloved husband. I've seen how fiercely you love and protect your wife. Enough! I would do anything for Helena. Anything. Even that. Yes, even that. Let's move on to Monsieur Foscarelli. Detective Locke found out that you were the Armstrong chauffeur, and that you planned to travel on the same train at the same time as Ratchet. That is what made her decide to obtain a ticket as well. Unfortunately, she could not prevent the murder. Have you lost your tongue, Mr. Foscarelli? Oh, Daisy. She was the delight of the house. Tonio, she called me. And she would sit in the car and pretend to drive me. And you, Mademoiselle Olson, a champion for the immigrants, a worthy calling. Mademoiselle Olson, you supported Madame Hubbard's story about her connecting door latch, a story that I later demonstrated to be impossible. So, you deliberately lied to me, and you also lied about Mademoiselle Debenham's whereabouts. Enough! I can't take this anymore. I know what you want from me, Mr. Poirot. Very well. Here it is. She was my little Daisy, my angel, so patient. When I patched a scrape or took her temperature, that was my job. But she was so much more to me. She was a shining light in an ever-darkening world. I've tried to honor her by caring for children who have lost everything. Thank you, Mademoiselle Olson. You too shed light on your part in this mystery. You were Daisy Armstrong's nurse. I will ask you no more questions. It is enough that you have admitted what I know to be the truth, and I understand. Let's move on. Dr. Constantine. You suspect me? I know none of these people. I didn't know Ratchet either, and I've taken a solemn oath to help people, not murder them.
В целом, да. Ну, да, он же там с Буком общался. You are one of the few people in this room not to have any connection with the Armstrong case. Moreover, your alibi is confirmed by Monsieur Bouc, whom I would trust with my life. That is very kindly said, my friend. We now come to Mademoiselle Debenham and Captain Arbuthnot, whose relationship was not in doubt from the moment I inspected your room at the hotel. You have a bloody nerve. Indeed, I do. We're getting married. Congratulations. But I would rather talk about your relationship to John Armstrong. Так. Так, ну он точно не водитель. Возможно, они служили вместе. Ну, не секретарь, не любовник. Брат. Ну, наверное, об этом было бы в деле где-то. Садовник, не солдат, скорее всего. That was easy. Captain Arbuthnot, you served in the army with John Armstrong. What I don't understand is why a man your age is still a captain. One might expect you to be a colonel as well. Ever fought in a war, Poirot? It was war that first brought me to England. Then you know what it's like. There's a shattering sound, and death, and mistakes, acting on intelligence that proved to be wrong. I sent a patrol to their death. Good men, brave men, wasted. John testified on my behalf at a court-martial. I'm not a colonel. I don't deserve to be, you bloody fool. But I'm also not in prison. John remained my best friend until... There, you have my story. Understand now? Archie, calm down, please. You're right, Mary. What you see in me, I don't understand. Oh, Archie, I see in you what John saw. Miss Debenham, I'm sorry. My turn, is it? I'm afraid so. And you have caused me quite a puzzlement. Your connection with the Armstrong family was not obvious. Then I remembered the job you currently hold. Она это английский преподает. My little gray cells did not let me down. You were the teacher of... No, she was the teacher of Countess Andrény. You were the teacher of Helena Andrény, whose maiden name was Helena Goldenberg before she married Count Andrény. Yes, absolutely. Why lie to you? She was an excellent student. Captain Arbuthnot. Ну, кстати... А нафига тогда электронная сигарета жидкость подбрасывали? Ну, это типа правильно. То, что он военный, это вряд ли. Вот показания мистера Маккуина, которые, ну, ложные, по сути, да, получается, были. You had one of the strongest alibis, thanks to Mr. McQueen. But his testimony melted like a snowflake. There went your alibi. Poof! Unless you have another one. Но они, получается, вот эти улики, когда выбрасывают, получается, каждый, ну, между собой не договариваясь. Это делали, что, конечно, как-то тупенько было. Ладно. Да, тоже, наверное. Сказано на вокзале в Стамбуле. А что он сказал? Давайте попробуем. Yes, I remember overhearing Mademoiselle Debenham talking with the captain at Sirkeci station. She said,
Not now, not now, when it's all over. That's significant in light of what we now know, but not enough to incriminate her. Ну ладно, показания мисс Ульсон. Mademoiselle Olsen was the only one who could confirm your alibi. I think you know where you stand. Very good, Mr. Poirot. Are you satisfied? I will be soon. Now I must turn to Sonia Armstrong's godmother, Princess Dragomirov. Ну, она точно била, потому что она единственная левша. Princess Dragomirov, you weren't on my list of suspects at the start, given your social position. I left my social position in a cold country. Do you object to being addressed as princess? I deny people the opportunity. It makes a good story to tell their friends. It also guarantees a good table in the best restaurants. Princess, there is also, forgive me, your extreme physical fragility. It does not stop me when I must be strong. Indeed. Of more importance, though, is the fact that you're the only left-handed person on the train. And the single blow to ratchet from a left-handed person was very, forgive me, weak. Finally, I'm afraid I know the alibi that you shared with Fraulein Schmidt is false. You have been very thorough, sir. I hope you will permit me to say we are much alike. I am honored. Now it is time to end with Mrs. Hubbard, or should I say... Погодите, Соня Армстронг это... Другой человек, нет? Linda Arden. If Princess Dragomirov hadn't told me about her relationship with this famous actress, I might not have made the connection. But you are a great actress, madame. Your performance as a flighty, self-involved woman was superb. I never would have guessed something entirely different. As for what ties you to the Armstrong family, it is obvious. Ну, блин. Еще, очевидно, могла бы... Тетя, крестная Дейзи. Мать, ну, точно она не мать Дейзи. Она не Сони. Мать Сони. Сестра Сони. Сестра мистера Гамировой. Блин, да фиг знает. Честно, ну, типа, что это такое? Ничего мы не знаем. Можно посмотреть. А, это подсказки нет, спасибо. А я, кстати, не понимаю, зачем здесь подсказки, если игра никак не наказывает. Ну, то есть можно же просто перебирать. Но она, скорее всего, вот кто-то. Think, wow. This is... Think. Сестра Соня, мать Соня. Но уже не осталось вариантов. Мать Соня. Няни-то точно нет. Mrs. Hubbard, you are the mother of Sonia Armstrong and Mrs. Andreni. Madame Hubbard, you really are a remarkable actress. You put so much effort into your character and into staging the murder. I saw it as a perfect mosaic, each person playing his or her allotted part. So carefully arranged that if suspicion should fall on any one person, the evidence of one or more of the others would clear the accused person and confuse the issue. Everything was meticulously planned. But you hadn't expected that Detective Locke and I would be on this train, and the avalanche would block it on the night of the murder. You had to
improvise. But again, improvisation would be another of your skills as an actress. So, you came up with the story that the latch on the door that communicated with Ratchet's compartment was hidden by the handbag. I always fancied myself in comedy parts. That slip about the sponge bag was silly. Shows you should always rehearse properly. You know all about it, Mr. Poirot. You're a very wonderful man, but even you can't quite imagine what it was like. That awful day. I was just crazy with grief. So were the servants. We decided then and there that the sentence of death that Ratchet had escaped had got to be carried out. There were 12 of us, or rather 11. Suzanne's father was over in France, of course. First, we thought we'd draw lots as to who should do it, but in the end we decided on this way. It was the driver, Antonio, who suggested it. Mary worked out all the details later with Hector McQueen. It took a long time to perfect our plan. We first had to track Ratchet down. Hardman managed that in the end. Then we had to try and get Edward and Hector into his employment. Well, we managed that. Then we had a consultation with Suzanne's father. Captain Arbuthnot was very keen on having 12 of us. He seemed to think it made it more orderly. He didn't like the stabbing idea much. But he agreed that it did solve most of our difficulties. Well, Suzanne's father was willing. Suzanne had been his only child. We knew from Hector that Ratchet would be coming back from the east, sooner or later, by the Orient Express. With Pierre Michel actually working on that train, the chance was too good to be missed. My daughter's husband had to know, of course, and he insisted on coming on the train with her. Hector wrangled it so that Ratchet selected the right day for traveling when Michel would be on duty. And then, at the last minute, you came. For the rest of the story, you worked out everything, Mr. Poirot. You were right about all of us. What are you going to do about it? If it must all come out, can't you lay the blame upon me, and me only? I would have stabbed that man 12 times willingly. It wasn't only that he was responsible for my daughter's death, and her child's, and that of the other child who might have been alive and happy now. It was more than that. There had been other children kidnapped before Daisy, and there might be others in the future. Society had condemned him. We were only carrying out the sentence, but it's unnecessary to bring all these others into it, all these good, faithful souls. You are a director of the company, Monsieur Bouc. What do you say? In my opinion, Poirot, the first theory you put forward was the correct one. Decidedly so. I suggest that is the solution we offer to the police. You agree, Doctor? Certainly, I agree. As regards the medical evidence, I think that I made one or two fantastic suggestions. Then, having placed my solution before you, I have the honor to retire from the case. Так, ну все-таки финал. Бля, погодите. А что за тогда эти главы там последующие, которые были? I'm sorry to wake you up in the middle of the night, Poirot, but it couldn't wait. There was a detail that bothered me in my preliminary autopsy of Ratchet's body. I went back to examine the body and I discovered a wound covered by another. The blow I hadn't seen was delivered by a thinner, sharper blade. So there were not 12, but 13 stab wounds. 12 stabs for 12 jurors. It doesn't work with 13 wounds. The symmetry is destroyed. It can't be one of the culprits who stabbed him twice? Doctor, a different knife was used. There is only one explanation. Somehow, some way, there is a 13th murderer on this train. We must tell Bouc. The case is not solved.
Вот, то есть есть, да, еще какая-то история в этом во всем. Ну, мы уже поехали дальше. Please, come in. Ah, book. I see we are moving at last. Yes. The way was finally cleared while we slept. If all goes well, we will arrive in Venice this evening. The train will be there for several hours for refueling and reprovisioning. What do we do with the 13th murderer? Do you have a lead? I thought about it. There is one clue that was left aside in my investigation. The diary I found in Ratchet's safe mentioned an appointment in Venice. Someone with the initials AW. He will never keep the appointment. But there should be enough time. I must try to keep that appointment for him. Часть 7. Так, и что там было написано? Где и когда назначена встреча? МИД АВ 22:00 18 декабря. А где непонятно. Ну, короче, ладно. Нет до перевода этого всего. Ладно, давайте гадать. Город Венеция. День 18. Да? О, вот это там точно 22:00. А какое число? Да, 18-го. 22:00. That was easy. Так, долго мы тут сидим. Ну, давайте как раз тогда вот это оставим на последующее. То есть, не, ну прикольно, что они продолжили всю эту историю. То есть я все гадал, будет ли в этом, ну, какой-то смысл во всем. Потому что, ну, история известная, что они там все сговорились, понятно. Но, типа, единственное, что они, ну, как-то странно импровизировали, почему они дальше вместе с собой не договорились. Не очень ясно. Вот. Но прикольно, что здесь есть все-таки продолжение какое-то прикольное. Вот. Но и пока мало задействовано то, что место действия в наше время перенесено. То есть вот, может, в этой истории это будет как-то задействовано, вот в этом продолжении. Потому что пока что все, что вот из современного там есть, это то, что вот мы на компе там что-то искали в базе данных, и все. Это, ну, то есть к поезду это вообще мало это имеет отношение. А так прикольно. Вот. Так что обязательно закончим, продолжим. Ну вот, аж давайте, спасибо всем, кто смотрел, там уже записи еще, кто забегал. Давайте, всем пока.